ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਮੌਸਮ ਵੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ, so we're all very happy. ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਦਰਸ ਡੇ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, so exciting. I'm excited. For my mum I'm excited है ना, because ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। Mum's always make roti है ना भाई, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। I know. I think I'll come make roti for everybody and bring it in. How about that है ਨਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਸ ਡੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦਿਸ ਵੀਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜੋ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਸੈਚਰਡੇ ਹਰੇਕ ਵੀਕ ਅਸੀਂ 9 ਤੋਂ 10 ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੈਸਟ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, so ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ we have the lovely Taren Kaur with us, who is a singer, songwriter, composer, playback singer and professional kirtani, and she's from the UK and is with us here in the studio. So ਅਸੀਂ ਹੁਣ introduce ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ very nice lovely guest. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. So welcome to coming to Sikh Channel, and also Uncle Ji Gurmeet Singh we have as well with us, and welcome. If Taren, if you want to tell us a little bit about I know you've got a great overview and it's quite a long story about your history, but if you want to tell us a little bit about yourself. So like you said, I'm a professional singer-songwriter and composer, musician, kirtani as well, and music is just my favourite thing to do, it's my passion, and being able to do that as a career is something that I always dreamed of doing and wanted to do. So for pretty much the whole of my life, as much as I can remember, I've just been obsessed with music. And so now I have the chance to kind of take the time to spend that to do my music, write songs, do kirtan, and spread that love around the world with everybody else. So before we go into any more, you know, Benji's got a really nice song which is related to Jadi Sangajon, you know, obviously the tragic incident that happened earlier this week. Taren has a really nice song related to that to do with, if you want to say a little bit. So I wrote this song last year actually, and it's about just generally humanity. It's about the fact that we should all respect each other, love each other, no matter what religion you follow, no matter what your cultural beliefs are, no matter what your skin colour is. We shouldn't prejudice or discriminate against anyone, which is a big message of Sikhi, is that you should love everybody and we should treat everyone equally. So it's just about having that respect for everyone else and making a better world. So I wrote that after seeing so many of the things that's been happening, and it's kind of disheartening, like you said, what happened in London as well. Exactly. And it's just to kind of give people that kind of message that, you know what, we can all join together and we can all be one if we just take that time and just respect each other. And so It's hearing that. Yeah, sure. I just wanna be me, I just wanna be free from the hate we see. Yeah, it's been a little while since I've seen people smile. Seems like more and more people crying. Wanna feel like we're home.
If this is all we know, isn't home where the heart is. Segregating people up, you know enough is enough. The time has come to be one. We bleed the same blood, no matter who we are above. Why can't we all see deeper than just visually? United we stand. Divided we fall. Who are we to say who's great or small? Whatever happened to all for one for all. Let's love each other for our hearts instead of breaking all apart over what each other look like. It's time to take the higher ground if we want peace all around and accept one another. United we stand. Divided we fall. Who are we to say who's great or small? Whatever happened to all for one for all. That's really nice. It's really nice. Hannah? ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਰੈਂਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਸੋਹਣੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। So Baji, did you teach Taren all that she knows, or do you not want to take the credit for it? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। Really? No. No, but you have come from a background of obviously doing kirtan and stuff. So then, Taren, you have to tell us, and I know you were saying that you had that interest. Tell us a little bit about where did that interest come from and when did it start, at what age? I started music very young. I was always into music, obviously, because my dad does music, he does kirtan. So it's always kind of been in the house. We're always hearing it, going to the gurdwara. And then at the age of about 8, I really wanted a guitar. So I kept pestering my parents, please buy me a guitar, please buy me a guitar. And they bought me one. And after that, it just kind of clicked, and I never took it seriously as this is what I want to do. It's just a hobby, as is for many people. But I decided that there's nothing else that I want to do. So at the age of about 13, 14, I thought, I'm going to just try. I'm just going to do it and see what happens. And with God's blessings, and manage to get by then. Did you find it hard to learn the guitar, or for people who are watching and think, actually, I want to play an instrument, could you tell them a little bit how it was for you? I taught myself guitar, so maybe, I don't know, it was a little maybe harder for me not having anyone to guide me at that time, but I was very determined. So I had one book, it was a very old book, and it just had these diagrams of what to do, and so I would just keep trying until something sounded right, because sometimes you make mistakes, but there's nobody there to tell you that you're making a mistake. So I used to use this book, and I taught myself the chords, and then now we have things like YouTube and the internet, and you can literally just search for what you want and search for lessons, and it's a lot easier for someone to kind of get that advice and learn very easy and quickly. So I think definitely if someone's trying to learn an instrument, they should definitely utilise that. So. And tell us some of the most interesting places that you've performed at, because you're only 22 years old, Sangatji. Benji is only 22 years old. I am just so amazed by her talent. So tell us what are some of the most, like really interesting places that you probably performed at. I think
in India, anywhere in India is just amazing for me to perform. And Canada, I went to Canada recently. I went on tour, and one of the places that I performed there was one was in Lake Louise. So I went to the snow, and I went with some sangat, and we did Simran, and it was just amazing to be in nature. It was freezing cold, but it was beautiful. And another was I got the chance to go to an NHL ice hockey team's stadium. Okay. So I got to go on the ice, I got to take my guitar with me and sing a little bit, and I did an interview with them. And that was a big thing for me, being an ice hockey fan. So it was a really huge deal, and it was just something special to be able to do. And what about, say, like the English songs that you write? Could you give us a little bit of information on which ones they are? English songs, so I write on various different topics. Some of them are inspired by the teachings of Gurbani and the teachings of Sikhi. So I find that actually influences my writing more. The more I kind of read Gurbani and I sing Kirtan, those messages and the teachings of that are coming out in English about just spirituality and about the way maybe like living and all that, and also about humanity. So like I just showed you this song. Yeah. I feel like sometimes I want to express my emotions about different issues, and the way I can do that is through songs. It's through songs and stuff. Various different topics to hopefully ਤੇ ਜਦੋਂ inspire ਤੁਸੀਂ people. ਇੰਗਲਿਸ਼ Song ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਟਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ Song ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਥਿੰਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ? हाँ जी, मैं आप लिखती हूँ. So मैं वो आइडिया सोच के इंस्पिरेशन फिर लेके फिर कोई टॉपिक फिर ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਆ ਆਪੇ. Good, that's very nice. Writer ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, Singer ਵੀ ਨਾਲ, exactly. writer is very nice. It's interesting to see, and ਕਿੱਦਾਂ comes together. ਕਿੰਨਾ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ. ਸੋ ਇਟਸ amazing, very nice. And what kind of music do you actually listen to yourself? Because obviously you're obviously playing the guitar, you know, thinking of songs and stuff. But does you get a music on there, or what are you into mostly? I listen to a lot of different music, a wide variety of music. So things ranging from pop music and normal music to Indian classical, to kirtan, to all these different R&B, rap, everything, because it's all in. You can All get inspiration different, from anywhere. yeah. Har paase to inspiration mildi hai. idea ਮਿਲਦਾ ਹੈ. Any different genre can have different things. So you can listen to Indian classical, but you can listen to, say, Spanish music. Yeah, so exactly. it's nice to have that kind of wide range of listening. It helps to in developing your own music. So. And your music featured in, I think it was a Hollywood film, which I understand. Tell us a little bit about which Hollywood film that was and when it was. It was featured in Blue Jasmine. So it's a Woody Allen film called Blue Jasmine, and I was lucky enough to have my song published for that. And it was just a crazy thing. I didn't even realise that it was there until I saw my name in the credits of the film. Yeah. So I just saw it one day on Google, and I was thinking, is this a mistake? Why is my name written in this? Is this just someone trying to play a trick on me or something? And then I realised that it's actually, this is real, and it was featured. And how did you feel when you obviously, you know, you saw that moment that it was featured in this Hollywood film, which is amazing, and a Hollywood film to have you. How did it make you feel? Definitely, I felt really proud. I was really happy. Do you think that inspired you to do a lot more going forward, say within the English world, like for Hollywood? Yeah, you definitely. Know, yeah. I think it'd be nice to take Sikhi and show people who Sikhs are. Yeah. And music is a universal language. I've always believed that music, anyone around the world can connect through music. So I would love to be able to take that to more platforms using music and be able to take Sikhi and teach people about who we are and what we believe in, and, you know, just spread that message really. So if I can reach the kind of the bigger media platforms around the world, that'd be something, a dream ਨਾ come ਤਾਂ true. ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ. ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਆ ਹਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਆ
ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ definitely. ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਹੋਇਓ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਉਹਦਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਹੀਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ And Benji, are you going to be teaching anybody, like any other, I guess like females, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, are you going to be teaching in the future, or are you doing that at the moment? I'm not at the moment. Maybe sometime in the future. I haven't really thought about it at the moment just because I wouldn't have enough time to dedicate myself to teaching. Yeah, fair enough. I think I'm still focusing on developing myself and learning myself. I feel even myself, I have so much more to learn. There's always, especially with the guitar as well and singing, there's always something new you can do and always new you can learn. You can never kind of say that, I'm the master at this or whatever. Exactly. Obviously people who've been studying for so long, but even all of the great ustads and people who have been playing all their lives, even they will still say, there's something new that I can do. There's something different that I can do. So at the moment, for me, it's still developing my craft and seeing what different things I can do that people. ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਆ? Hanji, it's my full-time job. I've done a degree. So I did a BA Honours Photography degree. Okay. And that, whilst I enjoyed that, it taught me what I don't want to do. Really? So I enjoyed it. I enjoyed the It's fine. Studying is really good. It's great to study and get your education. But फिर मैंने पता लग गया कि okay, मैं music ही करना. I enjoyed it, but there was something missing. So it has to be me. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, Education ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਊਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ But I think through education, ਜਿੱਦਾਂ like ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, you did the degree that you did, and it made you realise that that's not what you want to do. You're doing something that you enjoy. That's your passion. You know, so other people ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ, they could be in that same position that I'm not really sure that ਮੈਂ ਕਰਨਾ, but if they've got a passion, I guess they should see it through, because that's what you did. You know, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਟੀਚਰ ਬਣਨੇ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ, ਤੇ ਇਹ ਕਹੂਗੀ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਰ ਤਾਂ ਲਓਗੇ, ਬੱਚੇ ਕਲੈਵਰ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨਾ। ਤੇ so what other instruments do you play? Guitar is my main instrument, and then vocally as well. And I play a little bit of bass guitar, electric guitar, and the keyboard as well. But I focus mostly on this because I want to again just perfect this before I start doing other things. But when I make music, because I produce myself as well a lot of times, so multi-talented. I have to kind of do everything as well. So you add different instruments in, and whatever I can play, as much as I can do of it, I will play the keyboard, and I will play bass guitars and guitars. I'm kind of very towards that side anyway. So. Do you play with any other artists, or you know, when you are out at programs, or was there, you know, was it just your soul, like yourself? Usually I'm solo, so it'll be me playing. Generally just, we call it jamming, and just playing with other people. We do sometimes do that. And have you got any upcoming programs at the moment that we should be aware of in the UK? There are some coming up, not that any I can remember right now off the top of my head, but there are definitely some coming up. They'll all be updated on all of my pages. If you want to give your details, actually. The page is, so I'm on Facebook, which is facebook.com/Taren Kaur UK, which is Taren. And everywhere on YouTube, Instagram, all of the places, it's just Taren Kaur UK. So that's the... ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। It's nice to have the ਸੰਗਤ support. ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, and it's to have that support and the love and everyone backing you. It's a really, really nice thing. And when the sangat joins in and sings with you as well, it's a really great thing. And have you done anything like Amrit Vela in the morning where they've done? Have you? Yeah. Tell us a bit about the experience of that. How is that? So I've done it a few times in various places. It's just
a really incredible experience when it's all dark and obviously Amrit Villa, it's an amazing time, and you do Simran and everyone's singing and you just lose yourself in that. So it's definitely an experience that everyone should try. Yeah. ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਯੰਗਸਟਰਾਂ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੰਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਜੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਿਲ ਦੁਗਾ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਗਿਟਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹਨਾ ਇੱਦਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਹਨਾ। And your trip in India that you went on recently, you were saying, I mean, you spoke about it very lightly there. If you could tell us a bit about your reason for, well, what, because you were there for at least 2-3 weeks, were you? Yeah, I was there for a couple of months, a couple of months you went for. Yeah, tell us a bit about that trip and what was the reason? So I went to go and start recording my first album, my first Geetan album. And so we started the production of that, and hopefully it'll be out in the coming months, hopefully, so very soon. Okay, so it'll be coming out soon. It was a great experience to record that, and I did some programs as well while I was out there. And what was the feedback from the Sangat out in India when you were doing the programs out there? It's really good, actually. Yeah. I think in India they haven't seen as much with different instruments, Kirtan. Exactly, because so it is a very different thing, and it's a very unique kind of thing out there. They've not seen that. It's usually the vajra that's the main kind of instruments that's used, or tanti sarja as well. So they really enjoyed it. I had a lot of good feedback, and a lot of people were interested to know more and were happy to listen. So and it was really great. Any upcoming projects that you want to tell us about? That so the new album will be releasing that's one soon. thing, yeah. Anything else? More songs will be coming very soon, which are again English songs. So hopefully people can connect to them too as well. So you'll be doing a lot more English, you think, going forward? Yeah, both. I mean, going forward, I'm hoping to do Kirtan as well and take that forward as well as English songs as well. Yeah. So. And have you got any message for the viewers out there that are, watching, or anything you want to say to them who maybe have a little bit of an interest in music, or anything that can push them to think that's where I want to be, because we need more females doing this, and we need more youngsters on this. Definitely. I think that if anyone has that passion or that interest, don't just give up on it. I mean, when I first started playing the guitar, I gave up at the beginning because it hurt my fingers. Yeah. But because I really wanted to do it, I kind of forced myself to go through that pain. Yeah. And once you start, it does get easier. Yeah. So for anyone who's interested in music and wants to do it, just keep going, follow your passion, and parents, please. Okay, so Taren, we're going to be going for a short break now. No problem. But we're going to obviously be seeing you perform. So Sangatji, Taren Kaur is going to be performing after the break live. So we look forward to seeing you then. Please have a chadakap and join us after the break. Yeah, sure. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. So kyun manda aakhiye jit jam mera ja
रामैया हों बारिक तेरा, काहे न खंडस अवगण मेरा. O Lord, I am your child. Why not destroy my sins? As many mistakes as the son commits, his mother does not hold them against him in her mind. If the son in anger runs away, even then, his mother does not hold it against him in her mind. My mind has fallen into the whirlpool of anxiety. Without the naam, without the name, how can I cross over to the other side? Please bless my body with pure and lasting understanding, Lord. Waheguru. In peace and poise, Kabir chants the praises of the Lord. रामैया रामैया हो बारिक तेरा, रामैया रामैया हो बारिक तेरा. रामैया रामैया
चिंत पवन मन परे हमारा, चिंत पवन मन परे हमारा, नाम बिना कैसे उतर सपारा, 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 काहे ना खंडस अवगन मेरा, काहे ना खंडस अवगन मेरा, रामैया रामैया हो भारत तेरा, रामैया रामैया हो भारत तेरा। देह बिमल मत सदा शरीरा, देह बिमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा, 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 काहे ना खंडस अवगन मेरा, काहे ना खंडस अवगन मेरा, रामैया रामैया हो भारत तेरा, रामैया रामैया हो भारत तेरा, रामैया रामैया हो भारत तेरा, हो भारत तेरा, हो भारत तेरा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਜਾਨ, ਜੋ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਮ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Thank you to all the Sangat and viewers for your support, and to Sikh channel for your support too, and allowing me to share my music with everyone across the world. So ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ thank you ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ That's good. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ। ਚਲੋ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋ ਉਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ Benji, I just want to say, God bless you, and may Vaiguji always keep you in Chaddi Gala. I was just like listening to you and thinking, you know, like how cute you look, like how sweet. Seriously, God bless you, yeah, honestly. And I hope that you inspire many other females out there. Yeah. And you know the Shabbat that you did, obviously from her Kings Are Born. Yeah. For me, that just basically related to the spiritual mother of the Khalsa Panth, so Mata Sahib Kaur ji. Let's not forget her, है ना? Yeah. So she's the mother of our Khalsa ਗੁਜਰੀ Panth. ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਾਤਾ ਖੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ Yeah, so we look forward to having you on again in the Thank future. you. So Sangaji, I hope to see you enjoy Kitta Siga, and please do always, as we always say, please give us your feedback and suggestions. You can always email us, info@seekchannel.tv, or you can give us a call at the Birmingham studio, 0121 3801 050. And we see you next week where we have another special guest. Koi galti वैसी बोलिया पुल्ला चक्का नहीं माफी. ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह.